নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম শ্ৰী অনিৰ্বাণ কলিতা। মই আজি আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ মাস্ক মেকিং। কাৰ্ডবৰ্ডেৰে আমি কেনেকৈ মাস্ক বনাব পাৰোঁ, কাৰ্ডবৰ্ড ইউজ কৰি ক্ৰিয়েটিভ মাস্ক কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব এখন কাৰ্ডবৰ্ড, যিকোনো কাৰ্টনৰ বা কোনো বস্তু পাৰ্চেল লৈ আহিলে যি কাৰ্ডবৰ্ড থাকে তাৰ পৰা এখন কাৰ্ডবৰ্ড লাগে। তাৰ লগতে লাগিব আমাক পোষ্টাৰ কালাৰ, এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ, তাৰপিছত এটা এক্সট্ৰা হোৱাইট কালাৰ পেঞ্চিল আৰু কাটাৰ। আৰু এটা আপোনালোকক কথা কৈ দিওঁ, মাস্ক আমি যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে এটা প্লেনিং কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী। সেইকাৰণে আমি মাস্কৰ ডিজাইনবিলাক কেইখনমান মাস্কৰ ডিজাইন মই আগতে বহীত বনাই লৈছোঁ, এনেও চাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা মাস্কত ডিজাইন কৰাৰ পিছত আমি সেই ড্ৰয়িংটো কাৰ্ডবৰ্ডত এনেকৈ ড্ৰ কৰি ল'ম। কাৰ্ডবৰ্ডত পেঞ্চিল, আগৰ পেঞ্চিলেৰে, তাৰপিছত অকণমান হাৰ্ডকৈ পেনেৰে আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি ল'ম। ড্ৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি কাটাৰে সেই পিচবিলাক কাটিব লাগে। আমি যিখন কাৰ্ডবৰ্ডত আমি ড্ৰয়িং কৰি লৈছিলোঁ, সেই ড্ৰয়িং কৰা যি ড্ৰয়িং লাইন হিচাপে আমি পিচবিলাক কাটি ল'ব লাগিব। মই ভিডিঅ'টো দেৰি নহওক সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ মই এই পিচবিলাক কাটি থৈ দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ পিচবিলাক আপোনালোকে কাটি ল'ব। ইয়াৰ পৰা মই কাটি থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ কাটি থৈ দিছোঁ। এইখন মই চাইড কৰি ল'লোঁ। আজি আমাক লগা সামগ্ৰীখিনি হ'ল আৰু এখন আছে। আমি কাটি লোৱা পিচটো এতিয়া এই মাস্কত এনেকৈ জইন কৰি ল'ম। ইয়াতে লগাই দিম আঠাৰে। আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, যেতিয়া কাৰ্ডবৰ্ডত আপোনালোকে এই পিচেছবিলাক কাটিব, তেতিয়া যিখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় সেই কাটোঁতে খুব সাৱধান, নহ'লে আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছে কাটি দিব পাৰে। কাৰণ কাটাৰত সাৱধানে নাকাটিলে আপোনাৰ হাতো কাটিব পাৰে। সেই পিচেছটো ইয়াতে লগাই দিলোঁ। পিচটো মই ইয়াতে ওপৰৰ পিচ এটা লগাই দিলোঁ ইয়াতে। ছেকেণ্ড আমি লগাম ইয়াৰ আইচ। আমি লগাওঁতে আৰু এটা বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগে যে ইয়াৰ পিচটো ইয়াৰ লগত একদম লগ লাগি থাকিব নালাগে, অকণমান গেপ থাকিব লাগে। পিচটো অকণমান কাটোতে বেকা হৈছে।
কাৰণ গেপ থাকিলেহে ইয়াৰ যিটো ফকাছটো ফুটি উঠিব। সেইকাৰণে গেপ ৰখাটো অতিকৈ জৰুৰী। মই চকু লগালো। ইটোত এটা আগৰ পৰা এটা ধুনীয়া ডিজাইন বনোৱাই থাকে। আমি ইচ্ছা কৰিলে এইখন পাৰিলে উঠাই দিব পাৰোঁ। উঠালে অট'মেটিকলি এটা ডিজাইন ওলাই যায় ইয়াৰ পৰা। আমি এইখন এনেকৈ লগাম। আমি এইখন ইয়াতে এনেকৈ লগালোঁ। ছেকেণ্ড পিচটো আমাৰ লগাব লাগে কমি এইখিনি অলপ শুকাওঁতে অকণমান টাইম লাগিব। আমাৰ মাছ অলৰেডি তৈয়াৰ হৈছে আৰু অকণমান মই ইয়াতে আৰু কেইটামান পিচেছ লগাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ লিপছটো কাটিব লগা আছে, ৰৈ গ'ল মই কাটিবৰ কাৰণে। লিপছটো কাটি দিয়া। এইখিনি শুকাই মানে মই ইয়াৰ লিপছটো কাটি লৈছোঁ।
ইয়াতে মই লিপছটো কাটি ল'লোঁ। আপুনি কাটোতে খুব সাৱধানে কাটিব, কাৰণ কাৰ্ডবৰ্ড হয়, হাৰ্ড হয়, পিছলৈ গ'লে আপোনাৰ হাতো কাটিব পাৰে। আপুনি পিচটো কাটোতে কিমান ডিচিপ্লিনত কাটিছে তাৰ ওপৰতে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো নিৰ্ভৰ কৰে। যিমান আপুনি ডিচিপ্লিন কৰি এই পিচেছবিলাক কাটিব, সিমানে আপোনাৰ দেখাত ভাল লগা হ'ব। আপোনাৰ মাৰ্কছখন চাব পাৰে, অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে।